Good morning, Andy. So, in our previous class, we discussed about balancing of rotating masses. So, the next part of the third unit, as per our syllabus, is balancing of reciprocating masses. So, let us first look what syllabus we have in the balancing of reciprocating masses and the introduction in this class. Primary and secondary unbalanced forces. Partial balancing of unbalanced primary forces in an engine. Effect of partial balancing. So, this variation of tractive force, swaying couple, and hammer blow are the effect of the partial balancing. Okay. So, these are the three topics we have. First, we need to find the magnitudes of primary and secondary unbalanced forces, and then we need to try to balance the unbalanced primary force. And since we can able to only partially balance the unbalanced forces, they will create some effect on your system, and the effects of those partial balancing will be discussed, which are tractive force, swaying couple, and hammer blow. Okay. సో ముందు ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. అసలు రెసిప్రొకేటింగ్ మాసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్న అన్బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్సెస్ ఏంటేంటో చూద్దాం. We learnt about the balancing of rotating components and how we can balance them. So if the rotating unbalanced masses are not properly balanced, we learned that they will create certain disturbance to the system, and in a due course of time it will leads to failure. అలాంటప్పుడు రొటేటింగ్ మాసెస్ క్రియేట్ చేసే డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా, రెసిప్రొకేటింగ్ మాసెస్ క్రియేట్ చేసే డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా? దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. What happens if the reciprocating masses are not balanced? In what type of applications can we able to see such unbalanced rotating masses? ఇవి మనకు ముందు తెలియాలి. సో ఎప్పుడైనా రొటేటింగ్ మాసెస్ క్రియేట్ చేసే డిస్టర్బెన్స్ యూజువల్గా మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా ఎక్కువ ఉంటుందండి. కానీ అలా రొటేటింగ్ మాసెస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్లో మనం చూసే అప్లికేషన్స్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. మోస్ట్ కేసెస్ all the rotating elements or the elements which are mounted on the rotating components are usually properly balanced. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడే చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసిన వాటిని ఆ షాఫ్ట్ మీద ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో రొటేటింగ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ సిచ్యువేషన్ అనేది మనకి అప్లికేషన్స్లో తక్కువ వస్తుంది. వెరాజ్ రెసిప్రొకేటింగ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాసెస్ అప్లికేషన్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. So we need to concentrate more on the reciprocating masses compared to the rotating masses. First one. So what happens if reciprocating masses are not balanced? Again the same. Failure is the ultimate effect. However, vibration is the immediate effect you can observe. Vibrate అయిపోతుంది system. So where can we find such situation? That situation is mostly occurred in your engine. సింపుల్గా మీరు ఒక టూ వీలర్ని స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చెయ్యగానే మీకు ఒక చిన్న వైబ్రేషన్ ఫీల్ అవుతారు. నాట్ ది ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది రెగ్యులర్ ఇంజిన్ బైక్స్. సో ఇంజిన్లో ఆ వైబ్రేషన్ ఎందుకు వస్తుంది? ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే దేర్ ఆర్ మెనీ ఫోర్సెస్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇమ్మీడియట్లీ వి స్టార్ట్ ది ఇంజిన్. సో అంత చిన్న వైబ్రేషన్ మనం ఫీల్ అవుతున్నాము అంటే చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తేనే అంత చిన్న వైబ్రేషన్ మనకి కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ది ఇంజిన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ బ్యాలెన్స్డ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ ఏ హెవీ వైబ్రేషన్ ఇన్ ఇట్. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంజిన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ this kind of reciprocating masses. Okay.
and these masses are going to create forces which we call them as unbalanced reciprocating forces. సో ముందు అనాలిసిస్ చేద్దాం, ఎక్కడెక్కడ మనకి ఈ రెసిప్రొకేటింగ్ ఫోర్సెస్ ఇంజిన్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి, అవి బ్యాలెన్స్ చేయగలమా లేదా అనేది చూద్దాం ముందు. సో వెన్ ది ఇంజిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, మేజర్లీ దెర్ ఆర్ 4 forces which comes into picture. ఎక్కడెక్కడ అంటే piston force, force acting along the connecting rod, thrust on your engine cylinder walls, and force or thrust on the crankshaft bearing. These are the main forces. చూడండి, సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే పిస్టన్ దగ్గర ఒక ఫోర్సు, సిలిండర్ దగ్గర ఒక ఫోర్సు, కనెక్టింగ్ రాడ్ దగ్గర ఒక ఫోర్సు, క్రాంక్ షాఫ్ట్ దగ్గర ఒక ఫోర్సు. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంజిన్. ఓకే, సో వాటి దగ్గర యాక్ట్ చేస్తున్న ఫోర్సెస్ నుంచే మనకి అన్బ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో వీ నో దట్ డ్యూరింగ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ స్ట్రోక్ ఇన్ ద ఇంజిన్, gas force will be acted on your piston and we call it as a power stroke. ఓకే, సో గ్యాస్ అనేది ఒక్కసారి కంబస్ట్ అయ్యి ఎక్స్పాండ్ అయ్యేటప్పుడు అది ఒక్క పిస్టన్ మీద మాత్రమే ఫోర్స్ అప్లై చేయదు కదండి, అది సిలిండర్ లోపల అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో సిలిండర్ మీద కూడా అది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. దట్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ది గ్యాస్ ఆన్ యువర్ సిలిండర్ vertical direction is called as a thrust force. Okay, so and the gas force which acts on the piston horizontally is called as a piston force. హారిజాంటల్గా ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్న గ్యాస్ ఫోర్స్ని మనం పిస్టన్ ఫోర్స్ అని అంటాం. వెర్టికల్గా ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్న గ్యాస్ ఫోర్స్ని మనం థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ది హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అనేది పిస్టన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది, వెర్టికల్ గ్యాస్ ఫోర్స్ అనేది ఇంజిన్ సిలిండర్ ఛాంబర్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఈ ఫోర్స్ అనేది పిస్టన్ మీద యాక్ట్ అయిన ఫోర్సే కనెక్టింగ్ రాడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కనెక్టింగ్ రాడ్ నుంచి క్రాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి మీ వీల్కి బ్యాక్ యాక్సిల్ త్రూ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఫోర్స్. దాన్నే మనం అవుట్పుట్ ఫోర్స్ అని అంటాం. హౌవెవర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ లెస్, అరౌండ్ 60 to 70% మ్యాక్సిమం. రిమైనింగ్ ఫోర్సెస్ ఏమయ్యాయి సార్ అంటే, ది రిమైనింగ్ ఫోర్స్ generated during your expansion stroke will be utilized to run the remaining 3 strokes in your engine: suction, compression, exhaust. ఈ మూడిటికి కూడా అదే యూజ్ అవ్వాలి. ఓకే, the remaining magnitude of the gas force will be used to reciprocate the piston inside the chamber along the horizontal direction for the remaining 3 strokes. ఓకే, సో ఎప్పుడు అసలు మనం ఒక స్టేబుల్గా ఉండే ఒక బెంచ్ ఉందండి, దాని తాలూకు వెయిట్ 100 kgs. అంటే అది హారిజాంటల్ గ్రౌండ్ మీద అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ ఎంత అంటే 100 kgs into 9.81 m/s². F is equal to ma. నేను చేస్తుంది అదే, ఏ ప్లేస్లో g యూస్ చేస్తాను, గ్రావిటీ. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 1000 newtons. When you apply 1001 Newton, then only the bench will move. అంతే కదా. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. సో in order to move the piston in the horizontal direction, the external force should be greater than the inertia of your piston. ఇక్కడ మనం లిమిటింగ్ కండిషన్ తీసుకున్నాం అంతే. అంటే పిస్టన్ తాలూకా వెయిట్ కన్నా ఎక్కువగా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడే దాన్ని మూవ్ చేయగలదు. So Fi is the inertia force of your piston, Fr is the reciprocating force or your gas force or your external force. సో మినిమం అది ఈక్వల్ అయినప్పుడే నీ పిస్టన్ని అది మూవ్ చేయగలదు. సో Fi ఈజ్ ఈక్వల్ టు Fr. నెక్స్ట్, we are ignoring the force acting on the connecting rod. Let us ignore that. Why? Because connecting rod లో మనకి ఎటిన్యూషన్ ఆర్ లాసెస్ అనేవి ఏమీ ఉండవు. సో అందుకని 99% వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దెమ్.
we will concentrate on the bearing force acted at the crank. Okay, so let Fb be the bearing force which is being transferred from the connecting rod to your crankshaft bearing. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, these bearing forces are inclined in nature. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. లెట్ మీ డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ హియర్. So we have a piston here and cylinder here, connecting rod, crank. So this is your bearing forces Fb. So you can see that these bearing forces are inclined in nature. So these bearing forces can be converted or resolved into two components, a horizontal component and a vertical component. So ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, this is your piston, so this is your inertia force and the opposite direction is your reciprocating force. సో ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే బలవంతంగా మీరు కూర్చోవాలనుకుంటున్నారు, మిమ్మల్ని నేను కదపాలి అని ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది, యూ విల్ ట్రై టు రెసిస్ట్. పిస్టన్ కూడా అంతే. ద మాస్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ డజంట్ వాంట్ ఇట్ టు మూవ్. హౌఎవర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు మూవ్ ద పిస్టన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ యువర్ ఇంజిన్ ఇన్ టు వర్కింగ్ కండిషన్. సో అవి రెండు అందుకే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో థ్రస్ట్ ఫోర్సెస్ అప్పర్ డైరెక్షన్, ఐ విల్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ Fn, గ్యాస్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో Fi ఈజ్ ఈక్వల్ టు Fr. సో దీస్ టూ గాట్ బ్యాలెన్స్డ్. దీని గురించి వరీ అవ్వక్కర్లే. దిస్ Fb ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్, Fb ఆఫ్ V and Fb of H, horizontal component and vertical component. Now the piston and cylinder have a surface contact. There will be a frictional force and a normal reaction existed between them. Usually we won't bother more about the frictional force. We will however concentrate on the normal reaction. This normal reaction is what we call it as the normal force or thrust force. సో ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము, ఈ పిస్టన్కి సిలిండర్కి మధ్యన లూబ్రికెంట్ని పెడతాం. సో అందుకని మనకేమైంది, ప్రాపర్ లూబ్రికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు అవర్ పిక్చర్. ఇట్ వోంట్ డ్యామేజ్ అవర్ సిస్టమ్ మచ్. అందుకని దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా మిగిలిపోయిన ఫోర్స్లు ఏంటేంటి ఉన్నాయి అంటే, దిస్ నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ యువర్ ఇంజిన్ సిలిండర్ వాల్, దిస్ horizontal component of your bearing or crankshaft bearing force, this vertical component of your bearing crankshaft bearing. ఈ మూడు మనకి మిగిలిపోయినవండి బేరింగ్ ఫోర్సెస్, Fb of H, Fb of V. నార్మల్ రియాక్షన్ at the surface of your piston and cylinder or thrust forces on your cylinder, అన్నీ ఒకటే. These are the forces which are not balanced. అవి మనకి డ్యామేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే Fb of V is acting in vertically downward direction, Fn is acting in vertically upward direction. ఆ రెండిటికి మధ్యన కొంత డిస్టెన్స్ ఉంది. ఇదిగో ఇలా ఒక ఫోర్సు, ఇలా ఒక ఫోర్సు ఉన్నాయి. సో ఈ రెండిటి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లలో ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని మనం చెప్పలేము, దే మే బి డిఫరెంట్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ కపుల్, either a clockwise couple or an anti-clockwise couple create చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ టూ ఫోర్సెస్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ కపుల్. సో టోటల్గా మనకి ఏంటి మిగిలింది, ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్. సో ఫ్రమ్ దిస్ హోల్ డిస్కషన్ we understood that we have an unbalanced force acting in the horizontal direction, Fb of H, which is the crankshaft horizontal bearing component, and we have an unbalanced couple created due to these two forces, ఒక నార్మల్ ఫోర్సు, క్రాంక్ బేరింగ్ తాలూకు వెర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఈ రెండు కలిపి కపుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. వీటిల్ని మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయాలి.
These are the forces which are going to create damage to the system, and we are supposed to balance them. Okay, this is about the introduction of the unbalanced forces acting in an engine. Okay, so I will stop here. In this class we learned about what are the unbalanced forces or couples present in the engine. సో వాటిల్ని ఎలా మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాము, వాటి తాలూకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దామండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ అమ్మా.